Hello, ich heiß Harper Mitchell. Ich bin 29 Jar alt und die letzten Act Jar beim US Militärgedient. Ich bin Konvois durch Kriegsgebiet gefahren, war in Hinterhalten und haben die Kameraden durch Stab und Führer getragen. Dr. Moment, der Michigan Fasterbrochen hat, war bei der Generalprobe für die Hochzeit meiner Schwester. Du kannst kein Weiß tragen, sagt sie. Du bist nicht rein. In dieser Nacht zerbrach etwas in mir. Am nächsten Morgen betrat ich die Hochzeitszeit nicht in einem zartrosa Chiffenkleid, sondern in voller Paradeuniform. Was Dan Geska? Tronnen, still. Der Gruß means Vaders. Es, während alles. Beaver ich Ursel, wie dieser Tag verlief, schreit mir in den Kommentaren, wo Zuscott, und abonniert meinen Kanal, wenn jemals dafür kämpfen musstet, selbst zu sein, sogar in ihrer eigenen Family. Ich bin in Fairfield, Connecticut, aufgewachsen. Wisst schon, so ein Stadt mit weißen Latensonnen, engager 10 Muttern im Elternbeirat und perfekten Zugnissen. Und in unserem Haus gab es 2 Mitchell-Schwestern. De war Madison, 3 Jar alter, blond, blogajig Michelos. Mit 7 Jahren gewann sie ihren ersten Schoenheitswettbewerb, Spielgage, hat nur einsen und sagt bit, und denke, und das man es beibringen must. Und dann wurde ich, Harper. Wild Locken, stir wie ein Essel. Ich klettert auf Baume und Kleider. Bracht frosch in die Kusch und fragt unseren Fahrer einmal, warum Mädchen nicht die Kommunion ausstehlen dürften. Ratet mal. Wie gut das Ankum. Jeds Schulger sah mein Zugnis gleich AUS. Intelligent, aber widerspenstig. Stellt oder reiteten in Frage. Muss mehr wie ihr Schwester sein. Dieser Satz. Warum kannst du nicht mehr wie Madison sein? Halt wie ein Hintergrundgeräusch durch, mein ganz Kindheit. Als ich dreisen war, word Madison gerade zur Miss Teen Fairfield gekrant. Mein Eltern strahlten. Und ich? Ich versucht einfach nur, nicht zu verschwinden. Der jetlich Bruch kam in meinem letzten Schuljahr, als alle anderen Wegen der Bewerbungen für die Uni durchstritten. Ich ging in ein Rekrutierungsbüro, unterschrieb und trat der US Army bei. Beim Abendessen erzählt ich es meiner Family. Mein Mutter ließ ihr Gabel fallen. Mein Vater verschiet sein Wasserglas. Aber es war Madison, die mir in die Augen sah und sagt, du wirfst dein Leben weg. Ich wünscht, ich kann nicht sagen, dieser Moment hat uns einander nahegebracht. Aber die Wahrheit ist, es war der Beginn von Zenjaren Schweigen. Vorteilen und die Distanz. Zenjar, 3 Oslen Seinsates, und Dutzend Familienfest voller Steifer Ummermungen und Hofflichem Smalltalk. Dan, wie aus dem Nix, ein Hochzeitsinladung. Madison erritet. Und nicht nur das, sie fragt Michigan, ob ich ihr Trazugen sein will. Es gab sogar ein Handschreiben Notiz. Lass uns nu anfangen. Ich mochte dich in meiner Seat haben. Ich starrt stundenlangen. War das echt? Ein Chance, endlich wieder Sweinanders finden. Also sagt ich ja. Ich nahm ihr Lob. Buckt den Flug und kauft mir sogar ein dunkelblaues Kleid für das Verlobungsessen. Stillwohl, dezent, kann ich unmöglich demanden vor den Kopf stoßen. Doch schon bei meiner Ankunft fühlte es sich in, als wär ich in ein Country-Club-Version von Mean Girls geraten. Ihr Brautjungfern, typisch Studentinnen mit perfekt gestilten Stranen, passenden Handtaschen und versteckten Beleidigungen. Du musst die Soldaten sein. Danke für deinen Dienst. Wow, du hast dafür tatsächlich Urlaub bekommen. Du Glückspilz, dann kam die Probe. Zartrosa Kleider, schulterfrei Chiffenkleider. Ich sag Michigan trat hinaus, und Madisons Gesichtsausdruck werfenstört sich. Wir müssen die Narben verdecken, sagt sie und die auf mein Schulter. Vielleicht lang Handschach oder ein Schal, dann fügt sie hinzu. Und konntest du etwas ruhiger stehen? Du siehst so militarisch aus. Ich biss mir auf die Zunge und sag mir. Yes, ist der Tag. Mach in nixu. Deiner Angeligenheit. Also trug ich die Harverlangringen, ab mein Lacheln und nicht hofflich,
Warend sie die Servietenfarben Oswald, als hinge lebende Vonab. Doch das fast zum Überlaufen bracht die Nacht vor der Hochzeit. Bader planum de probesen sagt ich Madison, ich word mein cremafarbens Kleid tragen. Sie start. Weiß geht doch zu nix, ich lachte. Es ist nicht weiß. Es ist ein Crew. Ihr Stimme word leser. Du bist nicht unschuldig, Harper. Ich stand wie Versteinerte, als hat sie mir mit einem Seidenhandschuh ins Gesicht geschlagen. Uendi unser Mutter schrieb einfach weiter Tischkarten. Sagt kein Wort. In diesem Moment word mir klar, dass es kein Rolle spielt, wie viel Jahr ich gedient hat, wie viel Leben ich geratet hat. Für sie war ich immer noch das Sorgenkind. In dieser Nacht kann ich nicht schlafen. Madisons Wort du bist nicht unschuldig, halten wie Granitsplitter in meiner Brust weiter. Also Tatachet was ich die ganz Wosch nicht getten hat. Ich auf nicht den zweiten Kleidersack, den ich Vorsichschauber gepackt hat. Deren war mein Armuniform, sauber, gebügelt, geschmuckt mit allen Orden und Medaillen, die ich mir verdient hat. Bronze Stern, Purple Heart, Akjar Voller Entschlossenheit, Opferwirtschaft und Stiller Stark, alles in jeden Faden einschwaben. Ich strich mit den Fingern über den Stoff. Das war nicht einfach, nur ein Uniform. Es war ein Spiegel. Das erste Spiegelbild von mir, das sich jemals echt anfühlt. Am nächsten Morgen, dem Hochzeitstag. Schien ich pünktlich 7 o'clock or, wie eingewiesen, mit dem Kleidersack in der Hand. In der Brotzuheit herrscht Chaos, überall Legend Schminkpaletten hirem. Madison strahlt. Du bist gekommen, flüstert sie und Mart Michigan ich setzt, Michigan und ließ mir die Harlocken. Las Michigan von einem Fremden in ein unkenntlich Person verwandeln, doch als es ans sie Hindekleids ging, entschuldigt ich Michigan, huscht ins Badezimmer und zog Michigan Nicht in ins artrose Kleid, sondern in ein dunkelblaues mit Messingnapfen und einem Oberteil voller Metal-Applikationen. Als ich zurück ins Zimmer trat, herrscht absolut still. 5 Bratjungfern, ein Brat, alles start en Michiganen. Madisons Champagnerglas start in der Luft. Meinst du das ernst? Flüstert sie. Ja, antwortet ich mit den Händen hinter dem Rücken. Restaurant Parade. Geh dich jetzt sie hin. Word ich nicht, sagt ich ruhig, gelassen, diszipliniert. Die anderen Bratjungfern rutschten verlegen auf ihren Stullen hirem. Nur Jillian, Ryan Schwester, sagt etwas. Es ist ihr Hochzeit, Harper. Sei nicht so egoistisch. Beaverich antworten konnte, auf nicht sich die Unsere Mutter kam hierin. Sie guckt auf, als sie Michigan sah. Harper, was machst du denn hier? Ich richte Michigan auf und seit Michigan in meiner eigenen Gestalt. Dan kam Papa hierin, hielten, betrachtet die Bander, die Metal-Applikationen und flüstert. Bonze Stern Kandahar? Ich nicht. Bereut das Metal. Als wär es heilig, und zum erst 10 Mal in meinem Leben. Stolz sah o Michiganen. Madison Brock und Tronnen aus, das ist mein Tag, rief sie. Alles sollt perfekt sein, und dann kam das Ultimatum. Während der Dike, oder du bist raus aus der Hochzeitsgesellschaft. Ich sah sie. Mein Schwester, das Mädchen, das mir einst ein Diadem oft setzt und sanft gesagt hat, ich liebe dich, aber ich word Michigan nicht verstellen. Nicht mehr, sie sagt kein Wort mehr, dreht sich nur und Nanny Jillian zu neuen Tresugen. Ich faltet das rosa Kleid zusammen, legt es hin und verlies die Suite, nicht als Madison Schatten, sondern als Stabsfeldwebel Harper Mitchell. Ich schloss die Badezimmer hinter mir ab, mein Hand zitterten leicht, nicht vor Angst. Ich hat schon viel Schlimmers erlebt, sondern mit Klarheit. Ich hunkte das Bratjungfernkleid zurück und den Kleiderbügel und auf nicht meinen zweiten Kleidersack. Darin befand sich mein Uniform. Dunkelblau Jack, Rangabzeichen, Bronze Star, Purple Heart, Jed Ordenspange, Jedzebzichen, das ich mir mit Schweiß und Schmers in Momenten verdient hat, die Michigan nach. Deiner Angeligenheit, also trug ich die Harverlangringen, ab mein Lacheln und nicht hofflich,
Warend sie die Servietenfarben Oswald, als Hinge lebende Vonab. Doch das fast zum Überlaufen bracht die Nacht vor der Hochzeit. Bader planum de probesen sagt ich Madison, ich word mein cremafarbens Kleid tragen. Sie start. Weiß geht doch zu nix, ich lachte. Es ist nicht Weiß. Es ist ein Crew. Ihr Stimme word leser. Du bist nicht unschuldig, Harper. Ich stand wie Versteinerte, als hat sie mir mit einem Seidenhandschuh ins Gesicht geschlagen. Uendi unser Mutter schrieb einfach weiter Tischkarten. Sagt kein Wort. In diesem Moment word mir klar, dass es kein Rolle spielt, wie viel Jahr ich gedient hat, wie viel Leben ich geratet hat. Für sie war ich immer noch das Sorgenkind. In dieser Nacht kann ich nicht schlafen. Madisons Wort du bist nicht unschuldig, halten wie Granitsplitter in meiner Brust weiter. Also tatsächlich was ich die ganz Wosch nicht getten hat. Ich auf nicht den zweiten Kleidersack, den ich Vorsichschauber gepackt hat. Deren war mein Armuniform, sauber, gebügelt, geschmuckt mit allen Orden und Medaillen, die ich mir verdient hat. Bronze Stern, Purple Heart, Akjar Voller Entschlossenheit, Opferbereitschaft und Stiller Stark, alles in jeden Faden einschwaben. Ich strich mit den Fingern über den Stoff. Das war nicht einfach, nur ein Uniform. Es war ein Spiegel. Das erste Spiegelbild von mir, das sich jemals echt anfühlt. Am nächsten Morgen, dem Hochzeitstag. Erschien ich pünktlich 7 o'clock or, wie eingewiesen, mit dem Kleidersack in der Hand. In der Brotzuheit herrscht Chaos, überall Legend Schminkpaletten Hiram. Madison strahlt. Du bist gekommen, flüstert sie und Mart Michigan ich setzt, Michigan und ließ mir die Harlocken. Las Michigan von einem Fremden in ein unkenntlich Person verwandeln, doch als es ans sie Hinde Kleids ging, entschuldigt ich Michigan, huscht ins Badezimmer und zog Michigan Nicht in ins Artrose Kleid, sondern in ein Dunkelblaus mit Messingnapfen und einem Oberteil voller Metal-Applikationen. Als ich zurück ins Zimmer trat, herrscht absolut still. 5 Bratjungfern, ein Brat, alles start en Michiganen. Madisons Champagnerglas start in der Luft. Meinst du das ernst? Flüstert sie. Ja, antwortet ich mit den Händen hinter dem Rücken. Restaurant Parade. Geh dich jetzt sie hin. Word ich nicht, sagt ich ruhig, gelassen, diszipliniert. Die anderen Bratjungfern rutschten verlegen auf ihren Stullen Hiram. Nur Jillian, Ryan Schwester, sagt etwas. Es ist ihr Hochzeit, Harper. Sei nicht so egoistisch. Beaverich antworten konnte, auf nicht sich die Unsere Mutter kam hierin. Sie guckt auf, als sie Michigan sah. Harper, was machst du denn hier? Ich richte Michigan auf und seit Michigan in meiner eigenen Gestalt. Dan kam Papa hierin, hielten, betrachtet die Bander, die Metal-Applikationen und flüstert. Bonze Stern Kandahar? Ich nicht. Bereut das Metal. Als war es heilig, und zum erst 10 Mal in meinem Leben. Stolz sah o Michiganen. Madison Brock und Tronnen aus, das ist mein Tag, rief sie. Alles sollt perfekt sein, und dann kam das Ultimatum. Während der Dike, oder du bist raus aus der Hochzeitsgesellschaft. Ich sah sie. Mein Schwester, das Mädchen, das mir einst ein Diadem oft setzt und sanft gesagt hat, ich liebe dich, aber ich word Michigan nicht verstellen. Nicht mehr, sie sagt kein Wort mehr, dreht sich nur und Nanny Jillian zu neuen Trazugen. Ich faltet das rosa Kleid zusammen, legt es hin und verlies die Suite, nicht als Madison Schatten, sondern als Stabsfeldwebel Harper Mitchell. Ich schloss die Badezimmer hinter mir ab, mein Hand zitterten leicht, nicht vor Angst. Ich hat schon viel Schlimmers erlebt, sondern mit Klarheit. Ich hunkte das Bratjungfernkleid zurück und den Kleiderbügel und auf nicht meinen zweiten Kleidersack. Darin befand sich mein Uniform. Dunkelblau Jack, Rangabzeichen, Bronze Star, Purple Heart, Jed Ordenspange, Jedzebzichen, das ich mir mit Schweiß und Schmers in Momenten verdient hat, die Michigan Knock.